নমস্কাৰ মই আজি আপোনালোকৰ আগত এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ সমূহ আভাস দিবলৈ ওলাইছোঁ। সেই ইকুইপমেণ্টটো হ'ল SPLC বা হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ লিকুইড ক্ৰমেটোগ্ৰাফ। এই ইকুইপমেণ্টটো এটা বহুলভাৱে ব্যৱহৃত ইকুইপমেণ্ট, যাৰ দ্বাৰা এটা মিশ্ৰণত কোনোবা এটা দ্ৰব্য আছেনে নাই তাক জানিবৰ কাৰণে ইকুইপমেণ্টটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ, যাক আমি কোৱালিটেটিভ এষ্টিমেশ্যন বুলি কওঁ। বা সেই কম্পাউণ্ডটো সেই মিক্সাৰটোত কিমান পৰিমাণত আছে সেইটো জানিব সেইটো আমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ দ্বাৰা জানিব পাৰোঁ, যাক আমি কোৱান্টিটিভ এষ্টিমেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। বা এটা মিশ্ৰণত থকা দ্ৰব্যবোৰ ছেপাৰেট কৰিবলৈও বা পৃথক কৰি পেলাবলৈও ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্টছ আছে। প্ৰথম হ'ল চলভেণ্টছ বা চলভেণ্ট বটলছ, এইখিনি ইউজ কৰা হয় মোবাইল ফেজটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ। এই মোবাইল ফেজটো চলভেণ্ট আৰু চলভেণ্টছখিনিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ মাজেৰে চলাই নিয়া হয় ইয়াত থকা দুটা পাম্পৰ দ্বাৰা, যি চলভেণ্টখিনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ মাজেদি লৈ যায়। দ্বিতীয়তে হ'ল এই ইনজেকশ্যন পৰ্টকেইটা, এই ইনজেকশ্যন যাৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ চেম্পলছ বা মিশ্ৰিত দ্ৰব্যখিনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ ভিতৰলৈ ইনজেক্ট কৰি দিওঁ। ইনজেক্ট কৰা মিশ্ৰণখিনি মোবাইল ফেজটোৰ লগত মিহলি হৈ এই কলমটোৰ মাজেৰে যায়, য'ত আমাৰ ছেপাৰেশ্যনটো বা পৃথকিত হয় মিশ্ৰিত দ্ৰব্যখিনি, আৰু পৃথক হোৱা দ্ৰব্যখিনি এই ডিটেক্টৰটোত ধৰা পৰে। আমি ইয়াত ইউজ কৰা ডিটেক্টৰটো হ'ল ডায়ডাৰী ডিটেক্টৰছ। এই ডিটেক্টৰটোৱে পৃথক হোৱা দ্ৰব্যবোৰ চিনাক্ত কৰি তাৰ একোটা ছিগনেল কম্পিউটাৰটোলৈ পঠিয়াই দিয়ে। ডিটেক্টৰটোৱে পঠিয়াই দিয়া ছিগনেলটোৰ দ্বাৰা কম্পিউটাৰটোত এখন ক্ৰমেটোগ্ৰাম গঠিত হয়। এনেধৰণৰ কিছুমান এখন ক্ৰমেটোগ্ৰাম গঠিত হয়। স্ক্ৰীনত দেখা এটা চেম্পুলৰ এনেকুৱা এখন ক্ৰমেটোগ্ৰাম, য'ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ ৰিটেনশ্যন টাইমবোৰ দেখা গৈছে, আৰু যিটো মেজৰ কম্পাউণ্ড সেইটো ছেপাৰেট হৈ পৰিছে। এই ডাঙৰ যিটো পিক সেইটো সেই কম্পাউণ্ডটো মেজৰ কম্পাউণ্ড। Nanoscience and nanotechnology is currently the most frontier area of multidisciplinary research that is going on around the world. This nanoscience and nanotechnology is the study of material in nanodomain. So what is this nanodomain? Nanodomain is when we are working with dimension of 1 into 10 raised to minus 9. So if you take a human hair, single human hair, and you make 1000 equal pieces, then if you take one piece, then that is the nano range, 10 raised to minus 9 meter. So we are working with very small dimension, and practically such small things, such small objects cannot be seen by human eye. So to work with these small objects, we need sophisticated instruments like scanning electron microscope, transmission electron microscope, atomic force microscope. What is so fascinating about material of that dimension? It is observed that when the material is in nano dimension, its physical properties, chemical properties, biological properties, and even mechanical properties is different. For example, we all know that gold is yellow in color, but then if you make a nano gold, that is gold in nanometer dimension, the color is no longer yellow. The color of nano gold can be red to blue depending on what size you are preparing. So I need to say that when you are making the material so tiny, then the property changes. We at ISST work on the development of such small material. We use this as photocatalyst, photovoltaic. We use such material to develop chemical sensors, biosensors, for water treatment application, for biomedical application, including bioimaging. So this research on nanoscience and nanotechnology is very fascinating, and people from
different background, whether you are from physics, chemistry, biology, or even engineering, can come together and contribute to the development of this field. This is a scanning electron microscope. This is a very sophisticated microscope which uses electron to see small object in magnified form, and it can view nanometer dimension objects. And as it uses electron, so this is the electron gun, and this where there are condenser lenses, and then this is the sample chamber, and after the electron hits the sample chamber, the interaction of the electron beam with your sample will determine how is your image. There are various detectors. You can also use this instrument to determine the elementary analysis using a EDEX detector. So this is an EDEX detector, and EDEX means energy dispersive X-ray spectroscopy. This is a typical schematic representation. There is an electron gun and there are magnetic lenses, and on the bottom is your sample stage. The electron hits your sample, secondary electrons or the backscattered electrons are detected, and the image is generated. So as electron is used, so the sample has to be conducting. So if your sample is not conducting like biological samples, then you have to coat the sample before imaging. This image is a SEM micrograph of lavender leaf. Can you recognize this? So this is a SEM image of scale of a fish. And in this picture also you can see how we can see different microstructure that are present in the scale of a fish. This is a typical SEM micrograph of bacteria. This is a single strand of human hair. You know, carbon nanotube is one of the most fascinating material, and you can see a multi-walled carbon nanotube with diameter less than 100 nanometer. If we cut our cotton cloth and view under microscope, this is how it will look like. এয়া হৈছে লিকুইড ক্ৰোমেটোগ্ৰাফি মাছ স্পেক্ট্ৰমেট্ৰি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট। এইটো হৈছে মাছ স্পেক্ট্ৰমেট্ৰি আৰু এইটো হৈছে লিকুইড ক্ৰোমেটোগ্ৰাফি। দুইটাকে একেলগে লিকুইড ক্ৰোমেটোগ্ৰাফি মাছ স্পেক্ট্ৰমেট্ৰি বুলি কয়। আৰু ইয়াতে আমি বস্তু এটাৰ ভৰ বা মাছ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ, আৰু তাৰ সহায়ত আমি গম পাওঁ যে বস্তু হয় কি। গতিকে সেইটো কৰিবৰ কাৰণে দুটা ধৰণৰ টেকনিক আছে। এটা হৈছে ডাইৰেক্ট মেথড আৰু এটা হৈছে ইনডাইৰেক্ট মেথড। য'ত আমি ডাইৰেক্ট মেথডত চেম্পলটো আমি ডাইৰেক্ট এইটো চিৰিঞ্জেদি ইনজেক্ট কৰোঁ আৰু তাৰ পাছত আমি তাৰ ভৰ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। যিটো আমি এইটো ডেস্কটপত গম পাওঁ, ইয়াত যিটো ইনটেন্স পিক আহিব সকলোতকৈ সেইটোৱে হ'ব বস্তুটোৰ ভৰ। আৰু এইটো হৈছে ইনডাইৰেক্ট মেথড, য'ত আমি চেম্পলটো ইয়াতে দি দিম আৰু তাৰ পৰা এইফালৰ পৰা ইনজেক্ট হৈ যাব। উদাহৰণস্বৰূপে এইটো হৈছে এটা চেম্পল, যিটো হৈছে হ'ব পাৰে প্লেণ্ট চেম্পল বা মাইক্ৰ'বিয়েল চেম্পল বা অৰ্গেনিক চেম্পল। প্ৰথমে তাক আমি মিঠা আম্লত মিহলি কৰি ল'ব লাগিব। যদি সি মিঠা আম্লত মিহলি নহয়, তেন্তে প্ৰথমে আমি তাক যিটো চলভেণ্টত মিহলি হয় তাত মিহলি কৰি তাৰপিছত মিঠা আম্লত মিহলি কৰিব লাগিব। এইখন হৈছে এখন ট্ৰে, য'ত আমি আমাৰ চেম্পলবোৰ দিওঁ। ইয়াত তিনিটা ধৰণৰ ট্ৰে আছে, এটা ৰেড কালাৰ, এটা ব্লু কালাৰ আৰু এটা গ্ৰীণ কালাৰ। তাতে আমি এইবোৰ যিবোৰ ভাইল আছে সৰু সৰু, তাতে আমাৰ চেম্পলটো যিটো আছে সেইটো আমি ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিওঁ আৰু ইয়াতে এইটো আমি ইনজেক্ট কৰি দিওঁ। আৰু তেনেধৰণে আমি ইয়াক কডিং কৰিব পাৰোঁ, A1, B1, C1 এনেকৈ। এইটো হৈছে ক্ৰোমেটোগ্ৰাফি চেম্বাৰ, য'ত চেম্পলটো যদি পিয়ৰ নহয় তেন্তে সেইটো ক্ৰোমেটোগ্ৰাফ হৈ পিনে সি ছেপাৰেশ্যন হৈ পিয়ৰ হৈ যাব। আৰু তাৰ ফলত এইফালৰ পৰা আমি এইটোও গম পাম, এইটো হৈছে UV আৰু ভিজিবল ডিটেক্টৰ। তাৰ সহায়ত আমি গম পাম যে চেম্পলটো UV নে ভিজিবল এক্টিভ হয়। আৰু তাৰ ফলত এইফালৰ পৰা গৈ এইটো যিটো ইনজেক্ট আছে, এইফালৰ পৰা চেম্পলটো ইনজেক্ট হ'ব আৰু তাৰ ফলত আমি ইয়াতে তাৰ মাৰ্কছ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। Many a time, you may be interested to know how the cells of our human body behave when we encounter bacteria or take medicine. The cell's behavior can be studied by growing them in laboratory and observing under a microscope. This technique is called animal cell culture. For this, you need to culture the cells in the in vitro conditions.
This is done by keeping the cells in a nutrient-rich cell culture medium on a specially designed culture flask and allowing them to divide and grow inside an incubator in the presence of carbon dioxide gas at 37 degrees Celsius, the temperature of our human body. Then you treat the cells with the medicine or the bacterium and observe their behavioral responses under a microscope such as an inverted microscope, a confocal microscope, and other devices or techniques. For further studies, the cells are preserved at below -196 degrees Celsius in liquid nitrogen. The characteristics and phenotypes of all living organisms on the planet Earth is encoded by a biological molecule called deoxyribonucleic acid, commonly known as DNA. It is a double-stranded, thread-like chain of nucleotides that acts as a genetic material found in the cells. Its nucleotide contains a sugar, a phosphate group, and a nitrogenous base, either adenine, guanine, cytosine, or thymine. Three of them together form a codon that codes for one amino acid, the building block of protein. A group of such codons is called a gene that encodes a protein and determines its function. To study the DNA sequence of any organism, first the DNA is extracted from the cells or tissues and separated from all other biomolecules using standard procedures. You can visualize the extracted DNA by embedding it inside a gel made from agarose and mixing with a dye using the equipment called gel electrophoresis. Now, to amplify a fragment of DNA or your gene of interest and produce millions of copies, you can use a thermal cycler machine and subject your samples to a technique called polymerase chain reaction, commonly known as PCR. In this system, the gene is artificially synthesized, mimicking as it happens in the dividing living cells. The machine works on the principle of cycles of different temperatures at which the two strands of a DNA molecule separate, anneal, and extend using the building blocks and a DNA synthesizing enzyme called DNA polymerase. You can also monitor the exponential rate of synthesis of your gene in a higher variant of a thermal cycler machine called real-time PCR. You can visualize the synthesis process on a real-time basis. The beauty of the machine is that if you compare the synthesis rate of the gene of two samples, you can say whether both the samples have equal level of the gene or not. You can also obtain the base-by-base nucleotide sequence of the gene by using a technique called DNA sequencing. This is a DNA sequencer and it works on the principle of Sanger sequencing, also called dideoxy chain termination, which generates fragments of DNA of increasing length for its base sequence along the target gene. These fragments are then passed through a capillary column packed with a stationary phase. The fragments are separated as on the principle of chromatography. The machine detects the eluted labeled pages and joins them to give us the DNA sequence. This is gas chromatograph double mass spectrometer equipment. GC-MS is a tool for monitoring and tracking volatile organic compounds in the environment like pesticide, herbicides, phenols, polyaromatic hydrocarbons in water, air, and plant. It is used for detect and measure contaminants, spoilage, and adulteration of food, oil, ghee, milk, butter, which are harmful to our health. It is also applied in medicine and pharmaceuticals, clinical toxicology, petrochemical and hydrocarbon analysis. This is auto-sampler where experimental sample in vials are kept and will be injected in injector point automatically. Injector acts as preheater where the volatile organic carbons are vaporized and then carrier gas will carry the gaseous sample into the column where separation mechanism takes place based on their volatility and polarity. Lower boiling point compounds elude faster and higher boiling point later. The separated components from column entered into the MS for identification and quantification. Using first MS, we get ion fragmentation by which individual compounds will be identified through library, and these are parent ions.
Double MS is required because there may be possibility that there are some compounds which have the same boiling point and may same molecular weight. So first MS gives probable compounds list. Thus, if the matrix contains another compound with the same boiling point and molecular weight as the parent ion for the analyte of interest, it is extremely unlikely that the both ion would yield the same daughter ion spectra as the annihilate. So MS is very essential for identification purpose. Further, these ions will be sent to detector and then sent to computer for chromatograph. So gas chromatography, double mass spectrometer is a very important and appropriate equipment for separation, identification and quantification of volatile organic compounds by injecting a minimum sample volume of 1 microliter and molecular weight ranging from 2 to 1090. This generation is the generation of information. We are flooded with huge amount of data generating from numerous sources and which is growing exponentially. Undoubtedly, this data is helping us to be more informed and updated. One of the suitable examples for this scenario is the Google Map, where we get the traffic updates. We, these days, before leaving for home from office, we check the traffic situation for our route to home from Google Map. And how does Google provide us such huge amount of information? We these days most of us carry these smartphones, and these smartphones transmit GPS determined location. Google collect this GPS determined location transmitted by these smartphones and process the data, and they calculate the displacement of this device and speed along the road and provides the Google traffic update. Google provides this information to most of the city dwellers seamlessly over a fraction of seconds. Processing of such data is not done in a very simple regular desktop. It requires a very sophisticated high performance computing clusters. At ISS2 we have high performance computing cluster, which is basically used for analyzing data from materials modeling, genomics, proteomics, etc. High performance computing cluster is nothing but a large number of compute nodes which is attached to a master node. This master node controls the activity of these compute nodes. Each of these compute nodes carry individual memory, processors, and this is controlled by the master node with the help of a switch. Sometimes we need to run CPU intensive or processor intensive or sometimes memory intensive jobs in these high performance computing clusters. For doing materials modeling and simulation at molecular or atomic or even more precisely at electronic level, we have to compute the interactions of large number of particles constituting the material. Once we understand the interactions and model the forces acting behind, various properties of the material can be simulated. This requires huge computational power both in terms of memory and speed. HPCC machines helps in realizing such calculation in a realistic time frame. Similarly, many a times to find a drug for some diseases, we have to block the activity of a protein. To do so, we need to calculate the interaction of millions of small molecules with the target protein. Instead of submitting the job to a single regular desktop, an HPCC facility makes it possible to calculate these individual protein molecule interactions simultaneously in various processors of the compute nodes. So the individual protein molecule interaction can be calculated simultaneously across various processors of these high performance computing clusters, and thus we get the result of such a CPU intensive or processor intensive job in a very short span of time. We are basically computer engineers working in the field of medical image processing and pattern recognition that would help us to automate the process of identification of cancer that would help the doctor as well as the people.
What we do is that we digitize the samples, medical samples, and we study the cell and tissue level significance of the samples and automate the whole process of early detection using computer methodologies and algorithms. So at ISST, our team is developing a decision support system that would help us to distinguish between normal and abnormal samples. We are basically statistician cum mathematician, and we have developed different queuing models which has a practical application in real life situation. We have developed a random location policy queuing model in our laboratory which can be used in IEEE 802.16c mobile communication network. We can see that in a day-to-day life, the basic problem in mobile phone is battery. So our main aim is to how to solve the battery power. So how to save the battery power in mobile phone. So by using our model, we can save the battery power in mobile phones. By using MATLAB software, which is provided in our laboratory, we have analyzed different results so that theoretically we can say that our model is better than any other model. We also compare our model with the existing different models, and by cost optimization theory, theoretically, we have shown that if the system engineer and system developer, if they use our model, then the cost will be minimum. This work is a collaboration work with IIT Delhi. We have also developed different reliable and unreliable queuing systems which has practical use in different ATM server, mail server and different models. So we basically develop theoretically and practically different models that is used by the common people. This instrument is called scanning probe microscope, or casually it is called atomic force microscope. This instrument gives actually the structures and morphology of surfaces in molecular levels. In addition with that, it can give the structures, patterns, and as well as the film thickness, film roughness, and electrical and magnetic patterns of the surfaces. Simply, a sample is kept on the sample holder and then it is placed on the piezoelectric scanner, and then there is a tip which is attached with the cantilever and it measures the information about the surface structures and surface morphology. For non-conducting samples, it works on the principle of interatomic forces, whereas for conducting samples, it works on the principle of quantum mechanics. এইটো এটা কনফোকেল মাইক্ৰস্কোপ। অন্য মাইক্ৰস্কোপৰ দৰে এই মাইক্ৰস্কোপটোৱেও সৰু যিবোৰ বস্তু আমি খালী চকুৰে দেখা নাপাওঁ সেইবোৰক ডাঙৰকৈ দেখুৱায়। এই মাইক্ৰস্কোপটোৰ ফ্লুৰোসেন্স বুলি এটা শক্তি ইউজ কৰে, যিটো বস্তু আমি চাবলৈ বিচাৰোঁ সেইটো চাবলৈ। অকল পাৰ্থক্য এইটোৱে যে অন্যবোৰ মাইক্ৰস্কোপে এবাৰতেই এটা বস্তুৰ গোটেই ইমেজটো বা ফটোটো লৈ লয়, কিন্তু এইটো মাইক্ৰস্কোপে কিছুমান বিশেষ বিন্দু প্ৰথমতে ধৰি লয় আৰু তাৰ পিছত এই বিন্দুবোৰ স্কেন কৰি যায়। এই বিন্দুবোৰ স্কেন কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত এই আটাইবোৰ স্কেন একেলগ কৰি এখন ডাঙৰ ইমেজ আমাক দেখুৱায়। এই কনফোকেল মাইক্ৰস্কোপটোত কিবা বস্তু চাবলৈ হ'লে আমি এক বিশেষ ধৰণৰ ডাই বা ৰং ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এই ডাই বা ৰঙে এটা বিশেষ ৱেভলেংথত পোহৰ এবজৰ্ব কৰে আৰু বিশেষ ৱেভলেংথত ইয়াক এমিট কৰে। এই ব্যৱধানটোৱে যিটো আমি বস্তু চাবলৈ বিচাৰোঁ তাৰ ফটোটো ভালকৈ দেখুৱায়। এই মাইক্ৰস্কোপটোৰ এটা বিশেষ তাৎপৰ্য এই যে ই 3D ইমেজ দেখাব পাৰে। উচ্চতাটোৰ সলনি আমি সময়ৰ ব্যৱধানত ইয়াক ফটোটো ল'বলৈ দিব পাৰোঁ। তেতিয়া ই কি কৰিব, ই আমাৰ পৰা সুধি ল'ব আৰু ডিচাইড কৰিব যে এটা ফটোৰ পিছত আনটো ফটো কিমান সময়ৰ ব্যৱধানত ল'ব। সময়ৰ ব্যৱধানত ফটো লোৱাৰ এটাই সুবিধা যে যিটো বস্তু আমি চাবলৈ বিচাৰোঁ তাত যদি কিবা মোটাইল বেক্টেৰিয়া বা যিকোনো বস্তু যি চলাফুৰা কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱধান বা তাৰ অৱস্থিতি প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত আমি জানিব বিচাৰোঁ। এই গোটেইখিনি এটা বিশেষ সময়ত কেপচাৰ কৰি আমাক ধুনীয়া এটা ইমেজ দিয়ে, যিটো এখন মুভিৰ নিচিনা হয়। এইটোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য কনফোকেল মাইক্ৰস্কোপৰ। এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো হ'ল, এই গোটেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো হ'ল ফৰ
are transformed infrared spectrophotometer অর্থাৎ এই ইনস্ট্ৰুমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন বস্তুৰ তাত কি ফাংচনাল গ্ৰুপ আছে সেইটো উলিয়াব পাৰোঁ এই বস্তুবিলাক জৈৱ অজৈৱ মানে অৰ্গেনিক ইনঅৰ্গেনিক নাইবা পলিমাৰ মেটেৰিয়েল বস্তু হ'ব পাৰে এই ইনস্ট্ৰুমেণ্ট অবলয়িত ৰশ্মি মানে ইনফ্ৰাৰে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এটা বস্তুৰ মাজত বস্তুৰ ভিতৰত থকা ফাংচনাল গ্ৰুপ ডিটেকশ্যন অৰ্থাৎ উলিয়াব পাৰে এই অবলয়িত ৰশ্মি বা ইনফ্ৰাৰে এই বস্তুটোৰ মাজেদি যেতিয়া পাৰ কৰি দিয়া যায় তেতিয়া এই অবলয়িত ৰশ্মিৰ কিছু অংশ শোষণ কৰে আৰু কিছুমান এৰি দিয়ে গতিকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ স্পেক্ট্ৰা পাওঁ সেই স্পেক্ট্ৰাবিলাক চাই পেলাই আমি মানে ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াত ফাংচনাল গ্ৰুপ কি এতিয়া এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো মই খুলি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত এইটো হ'ল চেম্পল কম্পাৰ্টমেণ্ট য'ত ইফালৰ পৰা সোর্স অর্থাৎ ইনফ্রারে অবলয়িত রশ্মি ইনফ্রারে মানে আয়ার অবলয়িত রশ্মি ইফালৰ পৰা আহি পেলাই চেম্পলৰ মাজেদি গৈ পেলাই ডিটেক্টৰ সোমাই যিটো শেষত গৈ পেলাই আমি ডাটা হিচাপে বিভিন্ন পিক হিচাপে পাওঁ ইয়াত মই এক্সাম্পল হিচাপে এটা পলিথিনৰ টুকুৰা লৈছোঁ যিটোত মই স্পেক্ট্ৰা লৈ দেখুৱাম গতিকে এই পলিথিন আমি জানো তাত পলিথিনত কি ফাংচনাল গ্ৰুপ থাকে এইটো এটা হয় পলিমাৰ গতিকে তাৰ কাৰ্বন চেইন থাকিব গতিকে এই পলিথিনৰ আমি আয়াৰ স্পেক্ট্ৰা এনেকৈ ল'ব পৰা হ'ব এইটো অবলয়িত ৰশ্মি ৰঙা যিটো পোহৰ আহি আছে সেইটো অবলয়িত ৰশ্মিৰ কাৰণে আৰু এই স্পেক্ট্ৰাটো যেতিয়া আমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এতিয়া ৰান কৰি দিম আমি পলিথিনৰ আয়াৰ স্পেক্ট্ৰা পাম এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো হ'ল থাৰ্মোগ্ৰামেট্ৰিক এনালাইজাৰ ইয়াত আমি কোনো এটা বস্তু যেতিয়া ইয়াৰ মাজত ভৰাই দিওঁ মানে অৰ্থাৎ ইয়াত হাই সেনচিটিভ এটা বেলেঞ্চ আছে য'ত আমি যেতিয়া এটা বস্তু ভৰাই দিয়াৰ পিছত তাত আমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো ৰান কৰি দিওঁ তাত টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজ হয় আৰু এটা টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজ বস্তুটো টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজ হোৱাৰ উত্তাপ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তাৰ উত্তাপৰ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তাৰ ওজন কমি যাব পাৰে নাইবা কিবা কাৰণে বাঢ়িও যাব পাৰে গতিকে সেই গোটেই বস্তুটো এই গ্ৰাফটোত আমি বুজি পাওঁ যে তাত অমুক ইমান টেম্পাৰেচাৰত তাৰ ওজনৰ বৃদ্ধি হৈছিলে ন ওজন কমি গৈছিলে এইটো কিয়ৰ কাৰণে হৈছিলে এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো হ'ল ডিফাৰেঞ্চিয়েল স্কেনিং কেলৰিমিটাৰ ইয়াত আমি টেম্পাৰেচাৰ উত্তাপ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এটা বস্তুৰ আমি যেতিয়া হিট কৰাৰ পিছত এটা কম্পাউণ্ডৰ যিটো ৰিয়েকশ্যন হয় সেইটো এণ্ডোথাৰ্মিক অৰ্থাৎ হিট দিব পৰা ৰিয়েকশ্যনো হ'ব পাৰে নহ'লে হিট লৈ ল'ব পৰা ৰিয়েকশ্যনো হ'ব পাৰে ইয়াত দুটা পেন থাকে এটা পেনত ব্লেংক দিয়া হয় য'ত কোনো চেম্পল নাথাকে আৰু এটাত চেম্পল ভৰাই পেলাই পেনটোত দি দিয়া হয় এতিয়া যেতিয়া আমি উত্তাপ বঢ়াই থাকোঁ তেতিয়া এই দুটাৰ মাজত যিটো ডিফাৰেঞ্চিয়েল অৰ্থাৎ পাৰ্থক্য হ'ব সেই পাৰ্থক্যটো কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে এই বিভিন্ন পিক পাই আছোঁ যিটো যদি হিট এবজৰ্ব কৰি লয় তেনেহ'লে এণ্ডোথাৰ্মিক পিক দিব আৰু যদি উত্তাপ এৰি দিয়ে অৰ্থাৎ হিট এৰি দিয়ে তেনেহ'লে এই এক্সট্ৰাথাৰ্মিক পিক দিব XRD. So XRD means X-ray diffraction or X-ray diffractometry. It is mainly used for study of crystalline materials. So crystalline means where the atoms are arranged in a regular pattern in the lattice. So to study the inter-atomic spacings, so we need to have a probe beam which has the wavelength which is equivalent to the difference between the distance between the two atoms or two planes in a crystal. So that's why since X-ray wavelength is in that range, we can use X-ray to study this kind of crystalline materials. So here you see, here we have the X-ray source. This is the X-ray source. Here we use copper K alpha as a line as X-ray and this is our detector. We have two different types of detectors here. So beam comes from this source and this is the sample stage where we keep the sample and this kind of this is the sample holder which is having amorphous with an amorphous material and we put some say sodium chloride crystal. Sodium chloride, that is common salt, we are putting here and then we put in the sample stage. So once we run the system, then this diffracted beam from here, X-ray beam, will be detected by the detector. From this we get the diffractogram. Okay. Now
once we get the diffractogram, we can match the data with some standard database to find out what is the material. And another thing, suppose we need to test a medicine like paracetamol. We can crush the tablet and put it in the similar way, and we can take the XRD data and then again match with the ICDD database and find out that this is the pure paracetamol tablet, and we are getting what we actually want. Plasma is an ionized gas consisting of charged particles like electrons and positive ions. It appears naturally almost everywhere in space, for example in stars like Sun, planetary atmosphere, and interstellar medium. Plasma has distinct properties than the other three known states of matter, that is solid, liquid, and gas. Hence, plasma is considered as the fourth natural state of matter. At ISST, we produce plasma in laboratory to explore various space phenomena as well as to use plasma process for various applications. This is a dusty plasma setup where argon plasma is produced by using radiofrequency power. Some dust particles of micrometer in size are injected into the plasma to simulate different dusty plasma conditions, such as in cometary tail, planetary ring, etc. Apart from this, plasma process is being used for preparing anti-corrosive and hard protective surface coating on bell metal, which is used for various commercial applications. We also use plasma process for the development of efficient fuel cell. Fuel cell is a promising alternative source of energy where hydrogen is used as a fuel. In addition to this, nanomaterial synthesis, development of advanced materials, and fabrication of optoelectronic devices are being done using plasma-based processes.